ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾನನ್ ಕೋ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಲಹಾ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾನನ್ ಕೋ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮನೀಶ್ ಶಾ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾನನ್ ಕೋ ತಂಡವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಸಾಹಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಉದಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. As we all know, Bengaluru is India's third largest city. Number one city in terms of technology, and technology people always have a passion about study abroad, settled abroad like US, Canada, UK, Australia, New Zealand. So we have last 3-4 years we have a eye on Bangalore. We have observed more than 50,000 alone students are going study abroad alone from Bangalore, not from Karnataka, just from Bangalore, and huge potentiality. Some of the agencies are still working here, but not like us, right? We have a complete ecosystem for study abroad journey. Complete ecosystem, counseling, assessment. USP is coaching, counseling, scholarship, admission, and we have more than traditional work. We have all technology platform also, and we have a headquarter, more than 500 employees, 33 department. They are always ready to help. Morning 7:30 to evening 10:30, all the branches and all the students. आई एम रियली हैप्पी कि Canon.co ने बैंगलोर में वेंचर किया है. फॉर द फर्स्ट टाइम ये साउथ इंडिया में हम लोगों का एक वेंचर है, फुल फ्लेजेड फ्रेंचाइज ओपन हुआ है. एज अ ब्रांड, इवन दो कानन का मेट्रोपॉलिटन प्रेजेंस अभी इतना नहीं है, बट अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की हम बात करें जहाँ पे लार्जर डायस्पोरा या लार्जर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट जो है इंडिया का स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स का जहाँ पे होता है, वहाँ पे कानन इज़ ऑलरेडी अ वेरी बिग ब्रांड इन इंडिया. मोर देन 60,000 वीज़ाज टिल डेट, मोर देन 2,40,000 स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म्स पे हमारे प्रिपेयर कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे IELTS, GRE, SAT. लैंग्वेज कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन फ्रेंच, स्पोकन जर्मन एंड ऑल. सो ये पूरा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, अगर आप कंपनीज़ की बात करें अक्रॉस इंडिया की, कितनी डिफरेंट कंपनीज़ हैं इंडिया में जो स्टडी अब्रॉड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हम लोगों को बहुत ऑर्गेनाइज प्लेयर्स नहीं मिलते. प्रॉब्लम ये है कि हर प्लेयर का कोई ना कोई USP होता है, किसी का काउंसलिंग स्ट्रांग होता है, किसी का कोचिंग स्ट्रांग होता है. कानन एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत हेविली इन्वेस्ट किया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं टेक्नोलॉजी में और प्रोडक्ट्स में. Confidence and the attention that was required. So within almost 6 days, I was able to crack IELTS, which is generally considered to be one of the toughest to crack. So my experience was really great because constant support, enthusiasm, and a very different way of approach. That is what stands out at Canon for me. Paul, I would like to say it's a privilege to be the first student going from Canon Bangalore, and even I had very less time to prepare files, and Canon, they made sure I cracked it, and I even promised the directors that I will score this much, and I delivered. And thanks to the teachers, there's not one man job, right? So the teachers are great, and Canon has definitely helped me to choose shortlist colleges, because I have absolutely no idea what Canon and what living there would be like, because there are so many factors, and this is a very big decision for me. So Canon, they've showed me in each budget. So like I have a median budget, and people who want a lower budget can offer, they can deliver, and that is why I choose. Personally, I love Canon, and I'm very, very privileged. So more than them, I'm more privileged to be a first student of Canon.